greater than D. What is the problem? Opposite symbols. Next is what? S greater than L. S and L, what is the problem? Opposite symbols. So what is your answer? Neither one nor two follows. Next conclusion. Okay. C and I. Directly. C is less than I. Reverse. I greater than C. First is absolutely right. Next is what? T and L. The problem between T and L is opposite symbols. Cannot be determined. So your answer is only one follows. 68. C greater than Q. If I am supposed to go from C to Q, I need to take the help of E. So C greater than E, but the problem is E is less than Q. What are those two symbols that you have read? Greater than, less than. Then symbols are opposite. Next, A greater than R. I need to go from A to E and E to R. What's happening between A to E? A is less than E. Because the symbols between A and E are less than or equal to. Simple observation ante. A is greater than E or less than E? Sorry. A is greater than E. The symbols between A and E are greater than or equals to. So what's going on here? A is greater than E. E greater than or equals to R. So what's your answer? A greater than R. Okay nama? Greater than or equal to ante conclusion is greater than. So aa tarvata kuda ade continue avutundi. So what's happening here? L is greater than Q. Reverse lo kuda ante efficiency tho gurtupattali. L is greater than Q kada? Yes. N less than or equals to H. You can substitute N directly in the place of Q. Chalu. So okate ekdam straight on the answer. H greater than or equals to N ante N is less than or equals to H. Saripend. Both 1 and 2 follows. Next. Ma chudandamma, same letters repeat avutunnayi. Ante there is a possibility that your answer can be either or. So let's try to find out the relationship between J and X. So J is greater than or equals to L. And what about L? What's the conclusion between X and L? Can you please tell me what's the conclusion between X and L? X is less than or equals to L. Reverse of that, L greater than or equals to X. Already J greater than or equals to L. And the conclusion is J greater than or equals to X. So directly మన answer ఏంటమ్మా? Either 1 or 2. Now let's see this question here. 7 people, namely LMNOPQR, have different workshops on 7 different days of the same week, starting from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. So you have to start it from which day of the week? Monday. Starting from Monday, and clear what chepadu. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Chalo. What's the first point? N has a workshop on Friday. When does N have a workshop? Friday. So N has a workshop on Friday. Only one person has a seminar workshop between N and Q. When he says only one person has workshop between N and Q, how many possibilities? 2 possibilities. Now, will you split this question immediately into 2 cases? No. Because look at the size of the question. This is a very, very, very small question. తిప్పి కొడితే 4-5 లైన్ లేదు. అలాంటప్పుడు అనవసరంగా కంగారు పడిపోయి మనం దీన్ని 2 కేసెస్ కింద స్ప్లిట్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. అర్థమవుతుందా లేదా? సో ఏదైనా ఒక కేసు తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. వస్తే హ్యాపీ, లేకపోతే ఆ చదివిన 3-4 లైన్లు గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మనం క్వశ్చన్ ఇంకా చూడకుండా ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు రావాలి. ఓన్లీ 1 person సిట్స్ బిట్వీన్ N and Q. I'll go with this case first. Only 1 person between N and Q. So what's the other possibility? N is on Friday. That will come back to it later. Only 1 person between N and Q. Only 2 people have seminar between Q and R. Above Q it's not possible. Below Q, Q and R. Next, O has a workshop immediately before P. Immediately before P ante how many adjacent places should be vacant? 2 adjacent places. Do you have it or not? Immediately before P is O. Next, P does not have a workshop on Wednesday. L has a workshop on one of the days after M. After M, but not on Sunday. Clear చెప్తున్నాడు, but not on Sunday. Ever not on Sunday? మరి ఇక్కడ ఎల్లేమైంది? Sunday.
ఇప్పుడు మనం చేసింది రైటా రాంగా? రాంగ్. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ వెనకాల చూస్తామా? చెప్పండి అమ్మా. క్వశ్చన్ వైపు చూడని కూడా చూడకూడదు. చెప్పండి అమ్మా మీరే. హౌ మెనీ పర్సన్స్ బిట్వీన్ ఎన్ అండ్ క్యూ? 1. హౌ మెనీ పర్సన్స్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ ఆర్? 2 persons. O is immediately before P, but P is on Wednesday na, not on Wednesday na, not on Wednesday. So automatically P O. L is after M. M తర్వాత ఎవరు? L. But L is not on Sunday. L ఎప్పుడు వచ్చింది? Saturday. చూసారా? అర్థమైందా లేదా? So we should be in a position to identify or remember those 3 or 4 lines that we have read while solving the question. This is how you should be practicing, and this is how the efficiency will come out of you. Is this clear? Any doubts? So we have only one case which is right. ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకే చాలా మంచిదమ్మా. ఓకేనా? చలో. What's the next puzzle? Next we'll go for 77 to 81. 77 to 81. A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing the center, but not necessarily in the same order. So how many persons? 8 persons sitting around the circular table, but not necessarily in the same order. Everybody is facing inside. And as I tell you every time, if you are new and you have started your practice very recently, please mention what is right and left, so that you will not get confused. And if you have been practicing from many days, this is not at all necessary. Not at all necessary. This right and left should be mentioned only for those students who have recently started their practice. So what's the first point here? Read the first point. D sits second to the right of G. D sits second to the right of G. And if I consider G here, second right is D. B is an immediate neighbor of D. How many possibilities? Will you split into 2 cases? No. B. And there is also a possibility where I can bring back B here, but that will be on the later stages, not now. Next in the only 3 people sit between B and H. Only 3 people between B and H and into the opposite. Next, only 3 people sit between A and F. A is an immediate neighbor of D. So this should be A. A who is an immediate neighbor of F. Understood? 3 people between A and F. Next activity. C is not an immediate neighbor of H. But C is not an immediate neighbor of H and ఈ కేసు ఫెయిలియర్ అయిపోతుంది కదా. చెప్పండి అమ్మా. సో కథం. క్లూస్ అన్ని గుర్తున్నాయా లేదా? ఇది మీకు పరీక్ష లాంటిది. మీరు చదివిన 5-6 లైన్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకునే స్థితిలో లేరా, ఉన్నారా లేరా అనేది నేను మిమ్మల్ని చెక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చెక్ వెదర్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ దోస్ 4 or 5 lines that you have read just now. What's the point? B is an immediate neighbor of D. How many people between B and H? 3 people between B and H. A is an immediate neighbor of D. 3 people between A and F. C is not an immediate neighbor of H. So obviously this has to be C. And there is one person who is left out. Who is he? E. Is this clear? Yes or no? This is how you need to practice. Copy it fast. We'll go for the next question. Let's go for the next question, and this is 82. This is on directions. Point A is 12 meters to the north of Z. Point A is 12 meters to the north of Z. If this is Z, point A, 12 meters to the north of Z. Point A is 12 meters to the north of Z. X is 13 meters to the east of A. East is always towards your right hand side. How many meters? And what's this point? This is X. Zen, who is standing 6 meters to the north of X. 6 meters to the north of X. This is Zen, who is standing here.
X walks 18 meters towards west. Now this Zen, who is standing 6 meters to the north of X, is walking how many meters? 18 meters towards west. West is towards your left hand side. When I say 18, please remember these parallel lines. Okay, now this is 13. Extra 5. This is where he is now. What is he doing from there? He takes a left turn and walks for 12 meters. 12 meters. Amma, imagine yourself as if you are facing west. కొత్త వాళ్ళందరూ నేను ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ మెన్షన్ దీస్ యారోస్ వెనెవర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డైరెక్షన్స్ ఆల్వేస్ ఇండియా మ్యాప్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ మైండ్ whenever you're talking about directions always India map should be in your mind. Now if you're going towards top direction, imagine India map is before you, you're going towards the top direction and you're going towards north. You take a right turn. So this is India map and go, this is north. ఇక్కడ అస్సాం మణిపూర్ మిజోరం అన్నీ ఉంటాయి, అవునా కాదా? వాట్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ నార్త్ ఈస్ట్ అనమాట. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నార్త్ ఈస్ట్. సో దిస్ హియర్ ఈస్ ఈస్ట్. This is Tamil Nadu, Chennai, Telangana, Andhra, everything. What is this? South. What is left out? West. Is this clear? The only way to remember directions without any mistake or without forgetting is consider India map. Understood? So whenever he says going towards north, imagine yourself you are also going towards north. Take a right turn. Simple. Now this person is facing towards west. Imagine yourself you are also facing towards west. ఇటు తిరుగున్నాం. యూ టేక్ ఎ లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే విల్ బి గోయింగ్ టువర్డ్స్ డౌన్. డౌన్ అంటే ఎటమ్మా సౌత్. ఎన్ని మీటర్స్ అన్నాడు? 12. కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్. జెన్ టు ఎక్స్ 6, దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ ఈస్ 6, ఎక్స్ట్రా 6. సో ఫ్రమ్ ఏ టు దిస్ పాయింట్ ఈస్ 6, ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు హియర్ విల్ బి 6 బికాస్ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ 12. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ he takes a left turn and walks 5 meters and stops at point F. South, when somebody is facing south, you are talking about left of south, then it is towards your right side. So how many meters? 5. Stop exactly at this point, 5. So this is point F. Understood? Everyone? Chalo, copy it. We'll go for the next set of questions. The next set of questions start from 85. This is a question which is based on alphanumeric series of elements. So this is a question on series of elements and I have been telling you from many days. You'll find 3 different types of elements. What are those? Numbers, digits, letters and symbols. Digit, letters and symbols. Is this clear? So 4 out of the following 5 are alike in a certain way based on their positions in their given arrangement and hence form a group. Which one does not belong to the group? WY at the rate. WY second left at the rate is 1, 2, 3, 4, fourth right. 2, 4x. Second left of 2 is 4, fourth to the right of 4 is x. L 9b. Second left of L is 9, fourth right of 9 is B. L star, oh you go very far away. L to star is this 1, 2, 3, 4, 5 and B is somewhere else. B is somewhere else. So the 3 are following same rule except 4th, but we'll look at the 5th also once to make sure whether they are all following the same rule or not. Second left of Y is hash, fourth right of hash is W. Done? So which is the answer? L star 9. Except this 4th option, all others are following the exact same rule. 86. If all the letters are deleted, ఏం తీసేయమంటున్నాడమ్మా? Letters. In the given arrangement, then which of the following will be 7th element from the right hand? ఎక్కడి నుంచి? రైట్ హ్యాండ్ నుంచి. ఏం తీసేయాలి? లెటర్స్ అన్ని తీసేయాలి. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా? 2, 1, 2, 3, 4, 5. ఎస్ ఆర్ నో? 6, 7. ఎస్ ఎవ్రీవన్?
So which option is my answer? Hash. Because he was asking me the seventh element from the right hand, and you are supposed to remove all the letters. Done? You can consider symbols and you can consider numbers. Antena? Chalo. Next question, seventh element from that is done. 87. How many such numbers are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a symbol? How many such numbers are there in the arrangement, each of which is immediately preceded? Preceded means immediately before, and also immediately followed by a letter. Followed by a letter. So what's my combination here? Symbol, number, letter. Chalo, symbol, number, letter. Star, no. Percentile, no. $7 happy, but letter is not followed. #3y, okay na kada? Chapandamma. Very good. Next, @p kudaradu. Power 2t. Yes? So how many will I get? 2. Very good, 2. Next, which one of the following will come in the next? In the given anta. Sare chuddam. Em jarutundi ikkada? First element should always be compared with first element. ఈ విషయం మీకు తెలుసు కదమ్మా, అవునా కాదా? సో Z నుంచి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తా? A దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తా. Z to A. 1 2 3 4 5 6 7 8. Eighth element after Z is A. From A I'll go to U. 1 2 3 4 5 6 7. Seventh element after A. Earlier it was 8. Now it is 7 after A. Now U to E. 1 2 3 4 5. Sixth element after U is E. Now what am I supposed to do? I should go for the fifth element after E. A number తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. E నుంచి fifth element 1 2 3 4 5 is what? Amma D. So 100% guarantee in the option answers. First letter will be D. First element will be D. How many options? 3 options. So we are not sure. Let's continue with the next. Star and dollar. After star 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 is dollar. After dollar you'll go for R. 1 2 3 4 5 6 7. 8 7. After R I'll go for 8. 1 2 3 4 5 6. After 6 I am supposed to go for 1 2 3 4 5. 5 is what? Power. So D, power. Next, last element C B 5 W. C నుంచి B దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8. Eighth element after C is B. From B I'll go to 5. 1 2 3 4 5 6 7. Seventh element after B is 5. After 5 I'll go to W. 1 2 3 4 5 6. Sixth element is W. What should be my next element? Fifth element. Fifth element after W. 1 2 3 4 5 is what? 4. D, power 4 is my answer. Fourth option. Is this clear? 89. Acha, we'll come back to this later. But let's go for the next ones. We'll come back to that later. Let's try from 91 to 95 first. 91 to 95 try చేద్దాం. We'll come back to that later. Come on, 91 to 95 చేయండి అమ్మా. 91 to 95. Come on. Will you use pen and paper for these questions? Will you use pen and paper for these questions? So how will you solve these questions? Try to understand these questions. How will we solve these questions? First ఏమన్నాడు? If 3 is, చెప్పండమ్మా, if 3 is subtracted from all the odd digits in all the numbers, now you have to subtract 3 ఏంటి from all digits in all the numbers. Only concentrate on odd digits. 682 all are even digits కదా. 294 ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే 9 - 3 ఎంతమ్మా?
6. 5 2 6. చెప్పండమ్మా. 5 minus 3 ఎంత? 2. 8 4 7. 7 minus 3 ఎంత? 4. 7 3 5. All are odd digits. అంటే 7 minus 3 4, 3 minus 3 0, 5 minus 3 2. In which of the following numbers will the difference between the second and the third digit be less than 1? Less than 1 అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? Less than 1. చలో చెప్పండి. ఎక్కడ? లెస్ దెన్ 1 అంటే ఏంటమ్మా? 0. లెస్ దెన్ 1 అంటే ఎంత? ద సెకండ్ డిజిట్ అండ్ ద థర్డ్ డిజిట్ బి లెస్ దెన్ 1 అంటే ఏముండాలి? 0. డిఫరెంట్ బిట్వీన్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ 0 అంటే బోత్ ద నెంబర్ షుడ్ బి సేమ్ కదా? అవునా కాదా? చెప్పండి అమ్మా. సో ఇన్ హౌ మెనీ ప్లేసెస్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద సేమ్ డిజిట్స్? సెకండ్ అండ్ ద థర్డ్ డిజిట్ అన్నాడు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. In which of the following number will the difference between the second and the third digit be less than 1? Come on, in how many numbers the difference between the second and the third digit is less than 1? There is only one number. What is that one number? 844. 844. Ante this is original number is 847. Yes or no? I need some response. Please don't sit idle in the class. Please don't sit idle in the class. 92. If 5 is added to the second digit of every odd number and 3 is added to the first digit of every even number, then in how many numbers thus formed will the first digit be greater than the second digit? 5 is added to the second digit of every odd number. How many odd numbers do you see in the question? How many odd numbers? 2 odd numbers. What are those 2 odd numbers? 847 and 735. What is the operation that you are supposed to perform here? 5 is added to the second digit of every odd number. When you add 5, this becomes 9. When you add 5, this becomes 8. And 3 is added to the first digit of every even number. 3 is added, this becomes 9. This becomes 5. This becomes 8. Understood, my dear students? What is the question? In how many numbers thus formed will the first digit be greater than the second digit? Will the first digit be greater than second digit? So first digit greater than second digit. How many possibilities? Only 2 cases. This is 9 and 8. 9 is greater. 8 and 2. 8 is greater. And remaining all other places, the first number, first digit is less than the second digit. Okay now? If the positions of the first and the second digits of each of the numbers are interchanged. If the positions of the first and the second digits of each of the numbers are interchanged, what will be the resultant if the third digit of the lowest number thus formed is divided by the second digit of the highest number thus formed? Amma, what are the positions that are supposed to be changed? After changing first and second, you need which numbers? Lowest, highest. అంతే కదా? అంటే ఇప్పుడు మై కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వన్ వాట్ డిజిట్? చెప్పండి అమ్మా. సెకండ్ డిజిట్. ఇప్పుడు నీకేం కావాలి? ఇఫ్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్, ద రిజల్టెంట్ థర్డ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ నెంబర్ దస్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ద సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు మై కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్ సెకండ్ డిజిట్. ఓన్లీ ఆన్ సెకండ్ డిజిట్. విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ సెకండ్ డిజిట్? చెప్పండి అమ్మా. అంటే దిస్ బికమ్స్ 924. సెకండ్ డిజిట్, లోయెస్ట్ డిజిట్. సెకండ్ లోయెస్ట్ డిజిట్ is what? So this becomes 256. Highest number is 924, lowest number is 256. నీకు ఏది కావాలి? థర్డ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ నెంబర్ 6, తర్వాత సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 2. వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? 3. ఓకేనా? పెన్ను పేపర్ పెట్టి ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయకూడదు. If in each number all the digits are arranged in descending order within the number, then what will be the difference between the lowest and the highest numbers thus formed? Lowest and highest numbers thus formed. Ma, all the digits are arranged in which order?
All the digits are arranged in which order? Descending order. Ante first place lo em vastundi? Highest digit. What is the highest digit among all the numbers? 9. So this becomes 942. Any other 9 anywhere else? No. Next is what? 8. 874, 862. After 8, 7. After 8 entama 7. And thus becomes 753. After 7 you'll go for 6. 652. What is the difference between these two numbers? 290. Understood everyone? Yes. Chalo, let's go for the next question, 95. If all the numbers are arranged in ascending order from left to right, which of the following will be sum of all the 3 digits of the number which is second from the right hand? You have to arrange in which order? Amma? From where to where? Left to right. Ascending order, left hand lo the smallest, right hand lo highest. Second from the right hand ante second highest. What is the second highest number here? 735. Sum of all the 3 digits is what? 15. Badam. 96. What is 96? Blood relations. H is the mother of T. T is the sister of J. J is the father of M. M is the only brother of K. M is the brother of K. But this M is the only brother. Do you know what is the gender of K? With this, can I decide the gender of K? Impossible. You can't decide the gender of K. K can be male and K can also be female. He only says M is the only brother of K. Next, K and S are children of P. K and S are children of P and K and S are siblings. And these two are children of P. And J is married to P minus. So this J and P has how many children? 3. Now can I decide the gender of S? 100% guarantee I can decide the gender of S. How? Because this K has only one brother. And that one brother is M. If I take S as brother, impossible. Okay na? So this S has to be female. This S has to be female. Okay? Yes, now we'll go to the questions based on number series. Number series, what are the numbers? 61. 61. Okay? Ma, what I'll try to do is, I'll give you 2 minutes time. How much time? Within 2 minutes, I want you to solve all the 5 questions on number series. Less than 2 minutes. In less than 2 minutes, you should solve all the 5 questions on number series. Is this clear? Start the timer and check. In less than 2 minutes, you should solve all the 5 questions on number series. Come on. Your time starts now. Fast. Only 2 minutes. Come on, fast. రెండే 2 నిమిషాల్లో 5 క్వశ్చన్లు చేసేయాలి. అయిపోయినాయా? ఎందుకంటే ఇక్కడే మీ ఎఫిషియన్సీ బయటపడిద్ది. సిరీస్ని చూడంగానే మనకు ఒక ఐడియా క్రియేట్ అయిపోవాలి అక్కడ. ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా. అయిపోయినాయా? 5 క్వశ్చన్లు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, సూపర్. చలో లెట్ us స్టార్ట్ దిస్. అద్భుతం మీరందరూ పిల్లలు. మా ఇంక్రీజింగా డిక్రీజింగా మనకు అనిపిస్తుంది ఏంటిది? దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యూజ్ ఇంక్రీజ్. యూ విల్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్. అండ్ లుక్ ఎట్ దీస్ నెంబర్స్, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 500. 3 becoming 500. Moreover, I told you one point here. 3 is becoming 4. How can 3 become 4? Amma, this is not just plus 1. This is into 1 plus 1. Next chudu. Into 2 plus 2. Next into 4 plus 1. Next into 5
ప్లస్ 1. 113 ఇంటూ 5 అంటే ఎంత అవుతుంది అమ్మా? 565, ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్. అవునా కాదా? into 5 is nothing but exact half. If it is odd number, remove that decimal point. Is this clear? Chalo. Plus 1 is 566. అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఏంటిది చెప్పండి అమ్మా? ప్లస్ మైనస్, ప్లస్ మైనస్, ప్లస్ 9 మైనస్ 918 చూడంగానే మనకు అర్థమైపోయింది. అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఎంత? ప్లస్ 36. 918 36 అనగానే డబల్ మైనస్ 72. సో మైనస్ 72 అంటే వాట్ షుడ్ బి మై ఆన్సర్? ఇట్ షుడ్ బి 185 ఆర్ 175. 175 ప్లస్ 144. 175 ప్లస్ 144 is nothing but 319. ప్రిటీ ఈజీ. చూడమ్మా, 2 నిమిషాల కంటే లోపలే మనకి ఈ క్వశ్చన్లు అయిపోతున్నాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఒకసారి నాకు అమ్మా? 63, కమాన్. 62 అయిపోయింది. 63 కదా ఆన్సర్ చెప్తున్నారా? వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? కమాన్. డిఫరెన్సా? షల్ ఐ గో విత్ ద డిఫరెన్సెస్? చలో, లెట్స్ గో విత్ ద డిఫరెన్సెస్. దిస్ ఈస్ ప్లస్ 19 ప్లస్ 38 ప్లస్ 70 57. Why? Because 75 plus 50 is 125 plus 7 is 132. So 19 ones, 19 twos, 19 threes. What should be my next number? 19 fours. 76. 76 అంటే 208. అర్థమైందా? 76 ప్లస్ ఎంత అమ్మా మళ్ళీ చెప్పండి? 95. ఎందుకంటే 19 5s is 95. Understood everyone? Yes or no? 64. Increasing or decreasing? Come on. Decreasing. So what should I do? Which is the best way to solve this question for me? Which is the best way to solve this question for me? This is a question for you. I want to see how efficient you are in అండర్స్టాండింగ్ ద నెంబర్ సిరీస్. నెంబర్ సిరీస్ అనే ఒక నెంబర్ని చూడంగానే నువ్వు ఏ రకంగా షార్ప్గా చేయగలుగుతావో నేను ఇక్కడ నీ యొక్క ఏమంటారు పరిధిని నేను పరీక్షించాలనుకుంటున్నాను. చెప్పమ్మా, ఎట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్దామా? రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్దామా అమ్మా? రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ చాలా ఈజీ అమ్మా. ఇంటూ 2 ప్లస్ 4, 24 ఇంటూ 2 48 ప్లస్ 4 52, 52 ఇంటూ 2 104 ప్లస్ 4 108, 108 ఇంటూ 2 116 ప్లస్ 4 120. అలాగే నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావాలి. ఏ నెంబర్ని ఇంటూ 2 చేసి ప్లస్ 4 చేస్తే నాకు 10 వస్తుంది. 3. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? నీకు చూడంగానే థాట్ వచ్చేస్తూ ఉండాలి మైండ్లో, ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ చూడు, ఇక మనకి ఇదైతే చెప్పవసరంలా, మీకు ఎడం చేత్తో పనిది. అవునా కాదా? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? మీ మొహంలో ఆనందం కనబడిపోతుంది. ఎవ్రీ వన్ సేస్ ఆన్సర్ ఈస్ 12. హౌ? ఇంటూ 2. యూ ఆర్ యాడింగ్ 6 to 12. యాడింగ్ 6 to 12 అంటే హాఫ్ ఆఫ్ 12 is 6. హాఫ్ ఆఫ్ 12 is 6 అంటే ఇంటూ 1.5 ఇంటూ 1 ఇంటూ 0.5. ఓకేనా అమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో? చలో, నేనేం చెప్పా? 89th క్వశ్చన్ దగ్గరకు వెళ్దామని చెప్పా. మీకు ఇంతసేపు టైం ఇచ్చా. ఎవరన్నా అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో గ్రహించగలిగారా? దిస్ 89th క్వశ్చన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ సిరీస్. This 89th question is related to previous series. I will show how this is related to. LET is coded as 9 8 power. Similarly, BUD, BUD, BUD is coded as entadi LR at the rate. Okay namma? So అయితే ఇక్కడ జరిగిన చిన్న పొరపాటు ఏమిటో చెప్తా, గ్రహించండి. ఇక్కడ మీరు
మీకు ఇచ్చిన హ్యాండ్అవుట్స్లో పేపర్లో అక్కడ 85 to 88 అనే పడింది, అవునా కాదా? ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ 85 to 89. ఆ చిన్న కరెక్షన్ చేసుకోండి. అంటే 89th క్వశ్చన్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ద ప్రీవియస్ సెట్ అని అర్థం. ఓకేనా? చలో అమ్మ, ఎల్ నుంచి 9కి వెళ్ళాలి, సెకండ్ లెఫ్ట్, అవునా కాదా? చెప్పండి అమ్మా. సెకండ్ లెఫ్ట్ అంటే -2 అని రాసుకోవచ్చా? చెప్పండి. E to 8 సెకండ్ రైట్, కమాన్. +2. T2 పవర్ సెకండ్ లెఫ్ట్ -2. బడ్ B to L సెకండ్ లెఫ్ట్ -2. U to R సెకండ్ రైట్ +2. D2 @ D నుంచి -2. Yes or no? Similarly, now I have to get the answer for arm. ARM arm. ARM arm. -2 +2 -2. అంతే కదా? ఆ సిరీస్లో చూడండి, A -2 అంటే ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్లో సెకండ్ అంటే పర్సంటైల్, ఆర్కి +2 అంటే రైట్ సైడ్లో సెకండ్ 3. తర్వాత ఏంటిది M-2 అంటే ఎంకి లెఫ్ట్ సైడ్లో సెకండ్ ఎలిమెంట్ C. So what's my answer? Percentile 3C. Which option? Fifth option. Is this clear? Yes or no? Yes. So with this we complete the explanation for this paper. I hope you have all followed this. Thank you.